Hi viewers, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சிம்பிளான ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பீட்ரூட் பொரியல் செய்யிறதுக்காக 2 பீட்ரூட் எடுத்து தோல் சீவி துருவி வெச்சுக்க போறோம். ரெண்டு பீட்ரூட் துருவி வெச்சாச்சு. இப்போ அதில் ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி அதில் துருவி வெச்ச பீட்ரூட்டில் கட் பண்ணி போடுறோம். பீட்ரூட் எடுத்து தாளிச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதில் ஒரு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போடுறோம். ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டோம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், துருவி வச்சு எல்லா பீட்ரூட் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா கலக்கி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம். அப்படியே இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவிக்கலாம். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சமாக ஜீரகம், இப்போ துருவி வச்சிருந்த தேங்காய் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரே ஒரு அடி தான் அடிக்கணும் லைட்டாக. இப்போ இந்த பீட்ரூட் கொஞ்சம் கலக்கி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் ஃபுல்லாக இதில் தட்டி ஜஸ்ட் லைட்டாக கலக்கி அப்படியே மூடி வச்சிடலாம்.
இது ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு கலக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளான டேஸ்டி அண்டு ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் தோரம் ரெடி ஆச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தேன்னா தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.